Hi, hello, welcome to Mass Physics-Mnr. This is Ramakrishna, Zoology faculty. So, ఈ రోజు మనము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ లో సెకండ్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో, బిఫోర్ దిస్, in the first class, we are already discussed about what is sex determination. We are clearly discussed. Along with the sex determination, polygenic inheritance and pleiotropy. We are clearly discussed this. In sex determination, we are discussed about in Drosophila sex determination, in human being sex determination, we are clearly discussed. Along with this, male heterogametic sex determination and female heterogametic sex determination also we are clearly discussed. Along with this, haplodiploid sex determination also we are clearly discussed in the previous class. After completion of this, next we will discuss in the next class, that is genetic disorders. In the genetic disorders, along with the genetic disorders, we will discuss about pedigree analysis. We will discuss about the pedigree analysis along with the genetic disorders. First, we will discuss the genetical disorder. After completion of the whole genetical disorder explanation, then after we will discuss pedigree analysis. So pedigree analysis means what? Then that is the family tree. Means how can the genetical disorder can be transferred from parents to offspring. Means generation to generation, how can that diseases exist within the genome of that pedigree, means that ancestor. So whatever disease is there in their ancestor, that disease can be transferred generation to generation. So then how it will be transferred, we'll discuss in the coming. So first we will discuss genetical disorder. Okay, in the genetical disorder, first our discussion we are start with what is types of genetical disorders. So it is first thing, genetical disorders. Genetical disorders, it is the first thing. Okay, genetical disorders means actually diseases or disorder, these are similar words here. Okay, disease means here some are the communicable diseases are there, some are the non-communicable diseases are there. Communicable disease means which are caused by the pathogen, and some non-communicable diseases are also caused by the pathogen. It is clear. But some other what is non-communicable diseases, okay, that is the genetical diseases, nothing but genetical disorder. Means these the genetical disorders are the example for the non-communicable disorder or non-infectious disorder. Means these diseases are appeared by the genetic defect. So which diseases are expressed in the human being by the defect of gene, the disorders are called genetical disorders. Okay, see, but here one more point is there. ఇక్కడ మనం genetical disorders అనే ఒక పాయింట్ తీసుకొచ్చినాం. Is genetical disorders are what is can be all genetical disorders are can be transferred to next generation? Means no. ఇక్కడ genetical disorders అనేవి all kinds of genetical disorders అనేవి generation to generation transfer అవుతాయి అంటే no, ట్రాన్స్ఫర్ కావు. ఎందుకంటే ఈ జీన్ డిఫెక్ట్ లో కూడా జెనెటికల్ డిజార్డర్ లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి. సమ్ type of these genetical disorders are can be transferred to the next generation. Some type of genetical disorders cannot be transferred into the next generation. ఇక్కడ కొన్నేమో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, కొన్నేమో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ కావు. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ని మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ కాని జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ని క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ ఆర్ క్రోమోజోమల్ సిండ్రోమ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో అంటే ఇక్కడ మనకు జెనెటికల్ డిజార్డర్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ సమ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, సమ్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. Based on this we will discuss that. Okay, so two types. So based on which character the genetical disorders are classified into two types.
means based on what is transfer to the next generation, means hereditary nature, based on heredity. Okay, so in this, one type of diseases are the Mendelian diseases. Mendelian diseases or disorders. Mendelian disorders. And second type of genetical disorders are chromosomal disorders. Chromosomal disorders. These are chromosomal disorders. These are Mendelian disorders and chromosomal disorders. What is the difference between Mendelian disorders and chromosomal disorders? See, Mendelian disorders are it is caused by the defect of gene. Okay, the Mendelian disorders are affected by defect of gene. Defects of gene means, defects means how the defects are will occur in the gene by the mutations, by the some pathogens or causes to the changing the DNA structure, like that. And chromosomal disorders, the chromosomal disorders are either addition or loss of extra set of chromosome. Okay, loss or addition, loss or addition of chromosomes, loss or addition of chromosomes here. These are extra set of chromosomes, either loss or deletion, either loss or addition. Deletion means loss, that is clear. So which person born with this chromosomal disorder, from that person this disorder cannot be transferring to the next generation. What is the reason that these chromosomal disorders cannot be transferred into the next generation? Means, who are born with this chromosomal disorder, in this person the number of set of chromosomes are abnormal, means either above the normal set of chromosomes or below the normal set of chromosomes. There is no what is normal set of chromosomes. For example, human beings are there. In human beings, 46 number of chromosomes are there. Okay, in this 46, if 45 chromosomes are there by the loss of chromosome, or 47 number of chromosomes, either addition of chromosome, in these two things any one is happen, what happen, that persons are becoming a sterile. ఇలా క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా, ఉండే నార్మల్ క్రోమోజోమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా లేదా తక్కువ ఉన్నా ఆ పర్సన్స్ లో స్టెరిలిటీ వచ్చేస్తుంది. స్టెరిలిటీ అంటే ఏంటి, గొనాడ్స్ అనేవి డెవలప్మెంట్ ఉండవు. గొనాడ్స్ ఆర్ రిటార్డెడ్, అంటే మేల్ అయితే స్పామ్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు, టెస్టిస్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. ఫిమేల్ అయితే ఓవం డెవలప్మెంట్ ఉండదు, ఓవా ప్రొడక్షన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఓవా డెవలప్మెంట్ ఉండదు, ఓవా ప్రొడక్షన్ ఉండదు, అలాంటప్పుడు ఏమవుద్ది, దట్ పర్సన్ బికమింగ్ ఏ స్టెరైల్. సో స్టెరైల్ అంటే దట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. But who are born with the genetical disorder like Mendelian disorder, okay, so these who are born with this, that persons are become sterile because this defect is only in the particular DNA, within a DNA, what is in the particular place of the DNA, in a particular gene defect only. That persons are normally present, that persons are normally healthy, and that persons are also able to produce the gametes. Okay, that's why these are heritable. That's why the Mendelian disorders are the heritable disorders and the chromosomal disorders are the non-heritable disorders. Understood? So this is very clear important point. Now we will discuss one by one these chromosome genetical disorders. Okay, first Mendelian disorder we will discuss, then after we will discuss the chromosomal disorders. Okay, first Mendelian disorders we will discuss. Mendelian disorders. Mendelian disorders.
These Mendelian disorders also called as gene disorders, also called as gene disorders, and also called as heritable disorders. Heritable disorders. Okay, so heritable disorders means what? Which can be transferred from one generation to next generation. See, actually these genetical disorders are two ways. Means actually in human being, before the what is list out the total genetical disorders, first I'll explain one important point here. Okay, important thing. So number of chromosomes in human being, how many number of chromosomes are there? Okay, number of chromosomes in human, it is the first point. Okay, in human being 23 pair, okay, or 46 number of chromosomes are there. 23 pair or 46 number of chromosomes are there. That is the first point. Okay, after that, in these 23 pairs of chromosomes, in these 23 pairs, okay, again two types are there here. First 22 pairs of chromosomes means first pair 2, okay, and 22nd pair, first pair to 22nd, first to 22nd pair of chromosomes are what are? These are called as autosomes. These are called as autosomes. It is one, first to 22nd, and one pair of chromosomes, these are the 23rd pair of chromosomes. 23rd pair of chromosomes. So these 23rd pair of chromosomes are called as allosomes, and also called as these allosomes are also called as sex chromosomes. Sex chromosomes. Because what is the reason these are called as sex chromosomes? Means these allosomes can decide the sex determination. That's why these are called as these last 23rd pair of chromosomes are called as sex chromosomes. Okay, it is one. Okay, see, in human being, for example, human male, in human male, what type of chromosomes? What is the karyotype of human male, and what is the karyotype of human female? Okay, human male, human female. In human male, 44 plus XY. In human female, 44 plus XX. 44 plus XX. These are. Okay, see, these 44 means 22nd pair of chromosomes means these are the 44 chromosomes. These are the autosomes. See, in this 44, in this 46, 44 are the autosomes, and remaining these two are the allosomes. Are nothing but these are also called as sex chromosomes. This is, see, these Mendelian disorders are on this 46 number of chromosomes. Means the gene defect either occurred on the autosomal chromosomes or on the allosomal chromosomes. అంటే ఇక్కడ ఆటోజోమ్ క్రోమోజోమ్ లో ఉండే జీన్ డిఫెక్ట్ అయినా కావచ్చు, అల్లోజోమ్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే జీన్ డిఫెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ని మనం అల్లోజోమ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, XY is the final thing here. So some genes are defect on X chromosome, thereby that person is suffered by the X-linked disorders. Some genes are defect on the Y chromosome, Y-linked disorders. Some genes are affected genes are present on the first to 22nd pair of autosomes. These are the autosomal disorders. Means అంటే ఇక్కడ జీన్ డిఫెక్ట్ అనేది
ఆటోజోమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని, ఆటోజోమ్ మీద బేస్ చేసుకొని, నెక్స్ట్ అల్లోజోమ్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ని ఇక్కడ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ ని 2 types గా డివైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, సో మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ ఆర్ ఆటోజోమల్ డిజార్డర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆటోజోమ్ పైన ఉన్న క్రోమోజోమ్ లో ఒక జీన్ డిఫెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఈ జీన్స్ అనేవి 2 characters లో ఉంటాయి. Okay, that genes are having 2 characters. That characters, some are recessive condition, some are present as a dominant condition. కొన్నేమో రెసెసివ్ ట్రైట్ లో కనిపిస్తాయి, కొన్నేమో డామినెంట్ ట్రైట్ లో ఉంటాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోజోమ్ మీద ఉండే జీన్స్ రెసెసివ్ డామినెంట్ జీన్స్ ఉంటాయి, అల్లోజోమ్స్ లో ఉండే జీన్స్ రెసెసివ్ అండ్ డామినెంట్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోజోమల్ డామినెంట్, ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అల్లోజోమల్ డామినెంట్, అల్లోజోమల్ రెసెసివ్, ఇట్లా 2 ways లో 2 types మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఈ మెండేలియన్ ఆర్ జీన్ ఆర్ హెరిటబుల్ డిజార్డర్స్ లో ఫస్ట్ దెన్ ఐ విల్ రైట్ ద వన్ చార్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చార్ట్ రాస్తాను మీకు, ఆ చార్ట్ ని బేస్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఇవి ఫైన్. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఇది జెనెటికల్ డిజార్డర్స్, ఇది ఫస్ట్ వన్. జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఇది ఫస్ట్. ఓకే, జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఆర్ 2 types here. Okay, one is the Mendelian disorders. Mendelian disorders ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, క్రోమోజోమల్ సిండ్రోమ్స్. క్రోమోజోమల్ సిండ్రోమ్స్ ఇది ఒకటి. సో ఇవి డిజార్డర్స్. ఓకే, ఈ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ ని మనం ఇంకో నేమ్తో ఏం డిస్కస్ చేసినాం, జీన్ డిజార్డర్స్ అన్నాము, నెక్స్ట్ హెరిడిటరీ డిజార్డర్స్ అన్నాము. మళ్ళీ ఈ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ లో ఆటోజోమల్ డిజీజెస్ ఉంటాయి, ఆటోజోమల్ అండ్ అల్లోజోమల్. ఓకే, ఆటోజోమల్, అల్లోజోమల్. క్రోమోజోమల్ సిండ్రోమ్స్ లో కూడా ఆటోజోమల్, అల్లోజోమల్ 2 types are there again. Autosomal chromosomal syndromes and allosomal chromosomal syndromes. Autosomal and allosomal 2 types are there. And again in these Mendelian autosomal again 2 types are there. What are that? Autosomal dominant, it is one. Next autosomal recessive disorders. Next in allosomal also 2 categories. Okay, already I said na, what is on the chromosomes the genes are present as 2 conditions, dominant trait as well as recessive trait condition. So allosomal also dominant and recessive. And in chromosomal syndromes there is no dominant and recessive, it is completely that extra set of chromosomes either loss or deletion, either loss or gaining based on that. That's why it is not a gene defect. The problem is the completely the presence of extra set or completely loss of extra set of chromosome. That's why we are not discuss about what is dominant and recessive traits in this chart. Okay, some examples are there here again. What are that? Dominant, some autosomal dominant disorders, some examples are there. Autosomal recessive disorders, some examples are there. Allosomal dominant disorders, some are there. Allosomal recessive disorders are there. Right now here autosomes ante first to 22nd pair of chromosomes. Okay, first to 22nd pair of chromosomes. Allosomes ante 23rd pair of chromosomes. ఇంతవరకు డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకే,
ఫస్ట్ నేనేం చేస్తా అంటే ఈ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ లో ఆటోజోమల్ డామినెంట్ డిజార్డర్స్ ఏంటివి, ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ డిజార్డర్స్ ఏంటి ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తా. లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత 1 by 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్ లోకి వచ్చేద్దాం. ఈ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ లోనే, ఎందుకంటే ఇవి జీన్ డిజార్డర్స్ కదా, జీన్ డిఫెక్ట్ వల్ల వచ్చే డిజార్డర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ go to Mendelian disorders in this autosomal disorders. Okay, so it is autosomal disorders. So autosomal disorders, okay, autosomal disorders, that is first one is the autosomal dominant disorders. Autosomal dominant disorders, it is one. Okay, autosomal dominant disorders here, autosomal dominant disorders, it is here example, only one example is there here actually, that is myotonic dystrophy. It is one. See, this myotonic dystrophy, what is the affected genes, it is the muscle disease. Okay, the affected genes are present on which pair of autosome? Okay, affected genes are present on 19th pair of autosomes. 19th pair of autosomes, it is the important thing. 19th pair of autosomes. Okay, 19th pair of autosomes, it is clear. Okay, see, then first I'll explain about the mind. See, this myotonic dystrophy, it is one of the muscular disease. It is one of the muscle or muscular disease or disorder. Muscular disorder, it is one of the muscular or muscle disorder. Actually, this muscle disorder, the symptoms are appeared in adulthood age. Okay, symptoms appear on adulthood age. Okay, symptoms appear in the adulthood age or middle age or adulthood age, middle age or adulthood age. And the symptoms are programmed loss of muscles, programmed loss of muscle functions, programmed loss of muscle functions or muscles, programmed loss of muscles functions. Then which muscles? Especially skeletal muscles. Skeletal muscles will be affected. Skeletal muscles. So generally, which gene is present on the 19th pair of autosomes? That gene is responsible for maintenance of skeletal muscle protein synthesizing. See, by the occurring the mutations in that person, the gene is affected, means the gene converted into non-functional. The functional gene is converted into non-functional. Thereby what happened? The gene is not synthesizing the muscle protein. Without the muscle protein, the muscle cannot be excited. Excited means that cannot be responded to the neurons, means signals. Then without signals, how can the muscle perform the contraction and relaxation? So that's why that muscles are goes to the paralysis condition.
but then here some differences are there. Duchenne muscular dystrophy is one muscle disorder, and DMD is also one of the muscle disorder. Means this muscular myotonic dystrophy, MD, myotonic dystrophy is also one of the what is muscle disorder. What is the difference between that Duchenne muscular X-linked recessive disorder and this myotonic dystrophy? Means it is appeared in the middle age or adulthood age, but the Duchenne muscular dystrophy, that symptoms are started from when that person have that 4 or 5-year age. Means in the childhood age, that symptoms are started, the programmed loss of the muscle function or programmed death of muscles. So this is the autosomal dominant. Means what gene is present on the 19th pair of chromosome? The gene is present as a dominant. Okay, that is the dominant gene. That's why this is the example for autosomal dominant disorder. Only one example is there, that is the myotonic dystrophy. Only one example is there, that is the myotonic dystrophy. Understood? And next, it is the autosomal dominant. Next we'll go to autosomal recessive. Okay, clear it is? Next go to autosomal recessive disorders. Autosomal recessive disorders. Autosomal recessive disorders. It is one. In the autosomal recessive disorder, some examples are there here. So first here, sickle cell anemia. Sickle cell anemia, it is one disease. Sickle cell anemia. Okay, it is one. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. And the affected genes are present on the, okay, important point, affected genes are present on the, affected genes present on the which 11th pair of autosomes. 11th pair of autosomes. 11th pair of autosomes. This is the autosomal recessive disorder. Next, one more disease, that is thalassemia. It is one autosomal recessive disorder, thalassemia. The thalassemia, again, two types of thalassemia disorders are there. Two types. I'll give the detailed explanation. First, I'll write the names only. Okay. So here, one is the alpha thalassemia. Okay. One is the alpha thalassemia. Alpha thalassemia, it is one. And second one is the beta thalassemia. Alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia affected genes are present on one chromosome, and beta thalassemia genes are also present on another set of autosomes. Alpha thalassemia affected genes are present on 16th pair of autosomes. 16th pair of autosomes, and the beta thalassemia genes are present on 11th pair of autosomes. 11th pair of autosomes. 16th pair, same. What is sickle cell anemia affected genes are also present on 11th pair of chromosome. Beta thalassemia affected genes are also present on the 11th pair of autosomes here. Okay, chromosome means it is the big length. So in the total length of the chromosome, many genes are there. One gene responsible for performing one function. In this process, one of the gene on the 11th pair of chromosome, it is monitoring the
what is prevents the sickle cell anemia, means normal RBC structure, and another one of the gene is maintain the again RBC structure. Okay, I'll give the detailed information the next. So it is one. After this, next third, phenylketonuria. Phenylketonuria, PKU, phenylketonuria. It is one. See, the phenylketonuria affected genes are present on 12th pair of chromosomes. Okay, affected genes are present on 12th pair of autosomes. 12th pair of autosomes. It is 12th pair of autosomes. And one more disease is there, that is fourth one. Okay, that is the cystic fibrosis. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis. The cystic fibrosis affected genes. Cystic fibrosis affected genes. Okay, on 7th pair of autosomes. 7th pair of autosomes. 7th pair of autosomes. It is one. 7th pair of autosomes. So this is, and along with this, one more is there, alkaptonuria. It is also one of, actually this disease name is not there in NCERT textbook. Okay, alkaptonuria. Alkaptonuria. Okay, so these alkaptonuria affected genes are present on third pair of, okay, these affected genes are present on the third pair of chromosomes. The affected genes are present on the third pair of autosomes. Third pair of autosomes. It is one. And along with this, what is the albinism is also there. Then so many are there, we will discuss in the general explanation. It is one. Now we will discuss one by one what is autosomal recessive disorders. Okay, so here the sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, alkaptonuria. These diseases are caused by the defect of proper gene on the autosomes. See, the sickle cell anemia, it is affected by what gene is a defect? The gene is by the defect on the 11th pair of chromosome. Okay, next thalassemia is caused by the defect of 16th pair of chromosome, the particular gene, and alpha beta is the 11th pair of chromosome. Means alpha beta means what? On the RBC hemoglobin, 4 polypeptide chains are there. 2 alpha polypeptide chains, 2 beta polypeptide chains are there. So for the synthesizing these polypeptide chains, particular gene is responsible. Understood? See, so for the synthesizing the alpha polypeptide chains, the genes are present on the 16th pair of chromosome. For the synthesizing the beta polypeptide chains on the hemoglobin, the 11th pair of chromosome, what genes are there? The genes are responsible for synthesizing the beta polypeptide chains. Okay, I'll give the detailed information. And phenylketonuria, it is kind of a nutritional disorder. It is. Okay, malfunctioning of the what is metabolic disorder. It is simply metabolic disorder. Okay, then remaining are also similarly. Okay, now we'll go to one by one here. Okay, one by one we will discuss that, right? See, first we'll go to the sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. See, the sickle cell anemia is the qualitative problem. It is the qualitative problem. Very, very important. Okay, it is the qualitative problem.
It is the qualitative. It is the qualitative problem. What is the meaning for qualitative problem? Means the defect of hemoglobin. The defect of hemoglobin. Defect of hemoglobin. Reason, improper structure of RBC. Improper shape of RBC. Thereby the hemoglobin quantity becomes decrease. Okay, so this is the sickle cell anemia affected genes are present on 11th pair of genes. 11th pair of genes. Okay, 11th pair of chromosome. Generally it is contained. The 11th pair of chromosomes are having, okay, autosomes. 11th pair of autosomes are having the affected genes of sickle cell anemia. Okay, so first I'll explain about the normal RBC, then after I'll explain the sickle cell RBC. Okay, that RBC is becoming a sickle shape. Sickle shape RBC. Sickle shape RBC. So what is the sickle shape RBC? How the normal RBC converted into sickle cell RBC? Now we will discuss that point. Okay, right. In this explanation, okay, in this explanation, first in this sickle cell anemia, first we will write the traits. Traits, nothing but genes. Generally, three types of genes are there. Three types of genotypes are there. Three types of genotypes. Three types of genotypes are there. Okay, three types of genotypes are there. In these three types of genotypes, one is HBA and HBA. Okay, these are the diploid condition. And the second one is the HBA and another one is the HBS. It is also diploid. And the third one is the HBS and HBS. It is also in a human being, means in a complete adult human being diploid. See, the HBA and HBA, it is the homozygous dominant. It is the homozygous. It is the homozygous dominant. It is the homozygous dominant. And HBA and HBS, it is the heterozygous dominant. It is the heterozygous. It is the heterozygous dominant. Heterozygous dominant. And next HBS, HBS, it is the heterozygous, homozygous recessive. It is homozygous recessive. Homozygous recessive. Homozygous recessive. So what is the affecting nature? See, HBA and HBA, HBA and HBA, right. HBA and HBA, these are unaffected. Okay, HBA and HBA, these are the unaffected condition. These are the unaffected. Homozygous dominant is the unaffected. Okay, and it is the heterozygous dominant is there na, so this is also unaffected. It is also unaffected, but some conditions are there. Depend on oxygen tension. Depend on oxygen tension means O2 tension. O2 tension. I'll give the detailed information. Next, HBS, HBS. So, and it is the affected. It is the affected. Right. Simple thing.
ఇక్కడ మనకు ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియాకు సంబంధించి 3 జీనోటైప్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 జీనోటైప్స్ లో ఏ జీనోటైప్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కనుక అపియర్ అవుతే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు దీనికి జీన్స్ ఏంటి, నార్మల్ జీన్స్ ఏంటివి సికిల్ సెల్ ఎనీమియాకు అంటే హెచ్బిఏ నేమో నార్మల్ జీన్స్. హెచ్బిఏ ఈజ్ ద నార్మల్ జీన్, హెచ్బిఎస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టెడ్ జీన్. అది క్లియర్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు హోమోజైగస్ కండిషన్ లో మీన్స్ కంప్లీట్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఇప్పుడు సింగిల్ హెచ్బిఏ ఉంటే అది గ్యామెట్, 2 హెచ్బిఏ ఇక్కడ హెచ్బిఏ 2 ఉంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో చెప్పొచ్చు, అడల్ట్ లో చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ హెచ్బిఏ ఇది హోమోజైగస్ డామినెంట్ అంటాం. ఇది ఈ కండిషన్ కనుక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఉంటే అన్ఎఫెక్టెడ్ అంటే నార్మల్ ఆర్బిసి ఉంటుంది. ఓకే, నార్మల్ ఆర్బిసి అనే కూడా రాయాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది కాబట్టి నార్మల్ ఆర్బిసి అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎలా వస్తుందంటే ఇనిషియల్ గా నార్మల్ ఆర్బిసినే, బట్ ఆక్సిజన్ టెన్షన్ బేస్ చేసుకొని ఆర్బిసి స్ట్రక్చర్ విల్ బి చేంజ్, మీన్స్ ఆర్బిసి స్ట్రక్చర్ విల్ బి ఆల్టర్డ్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆర్బిసి. అండ్ సికిల్ సెల్ ఆర్బిసి హియర్, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది, సికిల్ సెల్ ఆర్బిసి. ఇది సికిల్ సెల్ ఆర్బిసి, ఇది సికిల్ సెల్ ఆర్బిసి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇది సికిల్ సెల్ ఆర్బిసి. ఇలా మనకు 3 కండిషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు జనరల్ గా మ్యుటేషన్స్ అనేవి 11th పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లో జరిగినాయి అనుకోండి, ఈ జీన్స్ కి బదులు ఈ జీన్స్ జరుగుద్ది, ఈ జీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఇది ఎఫెక్టెడ్ జీన్స్, అంటే ఇది ఇనాక్టివ్ అయినప్పుడు దీన్ని ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది ఇనాక్టివ్ అయితే పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ లో ఎంఆర్ఎన్ఏ సింథసైజింగ్ లో ఉండే పాలీపెప్టైడ్ చైన్ లో ఉండే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ నార్మల్ జీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎఫెక్టెడ్ జీనోమ్ దట్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. సో ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అయితే ఐడియా ఉంది కదా. దీంట్లో హెట్రోజైగస్ ఏంటిది, హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఏంటి, హోమోజైగస్ రెసిసివ్ ఏంటిది, హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఏందో మనం తీసుకున్నాం. ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. దాని డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ద హెచ్బిఏ జీన్. ఓకే, హెచ్బిఏ జీన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ నార్మల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫర్ నార్మల్. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ లో తీసుకుందాం. దాంట్లో హెచ్బిఎస్ ఇట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టెడ్ హెచ్బిఎస్ జీన్. ఇది ఎఫెక్టెడ్ తీసుకుందాం, ఇది ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, ఇది ఎఫెక్టెడ్. ఇలా చూడండి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నార్మల్ ఆర్బిసి అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో దిస్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిసి. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిసి, సికిల్ షేప్. It is the shape of RBC, it is a sickle shape. Okay, it is a sickle shape and it is a normal shape. It is the RBC. Okay, right. So what are the genes here? It is the first DNA structure I will draw here. It is the third N, GAG, and it is the 5N, and here 5N opposite CTC, and it is the third end. See, it is synthesizing, that is what is GAG. It is synthesizing the mRNA synthesizing. In this mRNA synthesizing process, so what is beta polypeptide chain? Okay, here beta polypeptide chain, okay. In this beta polypeptide chain means amino acids are there. See, at the 6th position of amino acid, generally glutamine amino acid is there, So here
Valine is one amino acid, valine it is one, and histamine it is one, valine histamine, leucine, proline, threonine T, and it is the fifth one, proline. Okay, and sixth one is the glutamine, and seventh one also here glutamine is there. Okay, in this condition, what is RBC shape is normal. RBC normal shape. RBC normal shape. Normal shape RBCs are produced and normal hemoglobin is there. Okay, so it is one point. Next, we'll discuss this. Yes, sickle cell. How the sickle cell is formed here? By the end, the sickle cell anemia is also called as a point mutation. I'll explain that. It is the three end first. Same G, T, G, and it is the 5 end. Next, another DNA strand C, A, C, it is third end. In the mRNA synthesizing, G, U, G transcription is there for the mRNA, and it is causes to what is at the sixth place, what is place of glutamine valine added. Okay, and seventh position as usually glutamine is there, and fifth position as usually proline is there, proline fifth position, and fourth position as usually threosine is there, and third position as usually leucine is there, and second position as usually histamine is there, and first position as usually valine is there. Okay, so what happened here means at the sixth place of the, okay, it is important thing. In the beta polypeptide chain, sixth place amino acid is changed, means replacing of means the valine is added by the place of glutamine, or at the place of glutamine the valine is added. What is the reason? Just observe this DNA structure. It is the GAG. Okay, and what happened by the occurring the mutation in the normal gene? So by the occurring the mutation, whatever nitrogen base is there in this one strand, that is transferred to another strand, it is transferred to another. By the changing this single pair of A and T, okay, what happened here? The complete sequence is changed. See, here GAG is there, but here GTG is there, and here CTC is there, here CAC is there, opposite transcription. So at the changing the single point, by the changing the single point, what happened? The GUG mRNA transcription is occur, thereby the beta polypeptide chain amino acid structure also here changed. It is leads to formation of sickle cell anemia. This is the sickle shape RBC. It is the sickle shape RBC. The sickle shape RBC is formed by the these affected gene. This is the genetic structure of the sickle cell anemia. So what is the reason the sickle cell anemia is also called as a point mutation? Means by the changing the single base pair here. Okay, by the exchange of the single point of the base pairs are changed. That's why it is also called as a point mutation. Okay, here what happened here? Point is mutated. That single pair of nitrogen base pairs are mutated. This is also called as a point. Thereby, by the, what is the reason it is called as a qualitative disorder? Means when the RBC structure is normal,
properly 4 polypeptide chains are there, and each one polypeptide chain can bind with one oxygen molecule, and thereby it is proper complete saturation is there in that blood, in that person blood. But in the sickle shape condition, there is no chance for development of 4 polypeptide chains on the hemoglobin. Hemoglobin RBC structure is abnormal, hemoglobin structure also abnormal. By the presence of abnormal hemoglobin structure, what happened? Either 1 or 2 polypeptide chains are may present on the hemoglobin of the sickle cell anemia. If 2 polypeptide chains are there, only 2 oxygen molecules are there. Here 100% saturation is there. When the proper hemoglobin, proper RBC structure is there, 100% saturation is there. But here only 50% of saturation will be occur, because polypeptide chain concentration is less. So this is the sickle cell anemia, and it is the autosomal recessive disorder. See, for example, both parents are carriers, or both parents are homozygous. What is the probability of their progeny? What percentage of, actually in 2021 NEET, one question is there based on this. When the both parents are heterozygous for the sickle cell anemia, what is the percentage of affected nature in their progeny? Actually, in our ncert textbook, one statement is clearly given. So when the both parents are heterozygous, the probability is the 50% chance is there in their offspring, 50%. But as for NEET 2021 NEET bit, both parents are heterozygous for the sickle cell anemia. Then what is the percentage? Not asking the probability. Probability is always 50%. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రాబబిలిటీ అంటే అది అందాజగా చెప్పుకుంటారు, అయితే రావచ్చు డిసీజ్, లేకపోతే రాకపోవచ్చు. కానీ పర్సంటేజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒకసారి మనం దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది నార్మల్ ఆర్బీసీకి, సికిల్ సెల్ ఆర్బీసీకి, నార్మల్ ఆర్బీసీకి జీన్ ఇది, సికిల్ సెల్ ఆర్బీసీకి జీన్ ఇది. ఓకే, సో గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. రైట్, ఇప్పుడు దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ both parents are heterozygous for sickle cell anemia, heterozygous for sickle cell anemia, heterozygous for sickle cell anemia, then what is the probability? What is the probability? What is the probability? What percentage is affected in their progeny? In their progeny. Here two questions are there in this. If the both parents are heterozygous for the sickle cell anemia, what is the probability of sickle cell anemia in their progeny? What is the percentage of in their progeny? Say, when we are discuss based on the probability, it is 50%. Either may or may not be transferred to the next generation. But we should find out exact percentage. What percentage if asked? In 2021 NEET, it is asked. It is, this question is there. NEET 2021 NEET paper, this question is what percentage is the affected in their progeny. So answer for this question, 25%. In our ncert textbook, only asking the probability. That's why here mention 50%. బట్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ విషయానికి వస్తే 25%. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు బోత్ పేరెంట్స్ హెట్రోజైగస్ అన్నాం. ఇక్కడ పేరెంట్స్ హెట్రోజైగస్ అన్నప్పుడు, ఓకే, బోత్ పేరెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ 1, ఓకే, పేరెంట్ 1
అండ్ పేరెంట్ 2, సెకండ్ పేరెంట్ ఫస్ట్ పేరెంట్. ఇందులో ఎవరో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ 1 ఫిమేల్, పేరెంట్ 2 మేల్ అనుకుందాం. సో ఇద్దరు హెటరోజైగసే, హెచ్బిఏ అండ్ హెచ్బిఎస్. ఇక్కడ కూడా హెచ్బిఏ అండ్ హెచ్బిఎస్, ఇద్దరు హెటరోజైగసే. ఓకే, ఇద్దరు హెటరోజైగసే ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లో గ్యామెట్స్కి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు పేరెంట్స్ కదా, వీళ్ళు పేరెంట్స్. ఓకే, సో గ్యామెట్కి వచ్చేసరికి హెటరోజైగస్ ఉన్నారు కాబట్టి సో 50% గ్యామెట్స్ విత్ హెచ్బిఏ, 50% గ్యామెట్ విత్ హెచ్బిఎస్, ఇద్దరులో అట్లా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఓవాలో 50% ఓవా ఇప్పుడు వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఓవాలో అది హెచ్బిఏ తోడైనా ఉండవచ్చు, హెచ్బిఎస్ అయినా ఉండవచ్చు, 50-50 ఛాన్సెస్ అన్నట్టు. సో దీని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ బోత్ పేరెంట్స్ రిలీజ్ అయినాయి అనుకుందాం. సో ఇఫ్ దిస్ sperm, what is it, this ovum, it is fertilized with this sperm, so it is HBA and also HBA. సో ఇది హోమోజైగస్ డామినెంట్ కాబట్టి ఇది అన్ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ట్రైట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ హెచ్బిఏ ఓవంలో ఉంది, హెచ్బిఎస్ స్పెర్మ్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇది హెటరోజైగస్ కదా, హెటరోజైగస్ అన్నప్పుడు ఇది కూడా అన్ఎఫెక్టెడే. ఓకే, 0% ఇప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ 2 గ్యామెట్ తీసుకుందాం, ఈ ఓవము ఈ స్పర్మ్ తీసుకుందాం. హెచ్బిఏ ఇది, హెచ్బిఎస్ ఇది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ జైగోట్ ఇలా హెటరోజైగస్ ఉంటుంది. హెటరోజైగస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద అన్ఎఫెక్టెడ్, షుడ్ బి అన్ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఇక్కడ హెచ్బిఎస్ఏ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్బిఎస్ఏ ఉంది, అంటే ఇది హోమోజైగస్ రెసెసివ్. సో హోమోజైగస్ రెసెసివ్ is the expressed character, means it is the affected, it is the affected. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఎఫెక్టెడ్ గా ఉంటది అనేది. సో ఇప్పుడు హౌ మెనీ ప్రోజెనీ ఇస్ దేర్, అంత ప్రోజెనీ ఉంది 1 2 3 4. ఈ 4 ప్రోజెనీకి మనము 100% ఇచ్చేద్దాం, టోటల్ ప్రోజెనీకి 100% ఇచ్చేద్దాం. ఇందులో సో ఇది ఈచ్ ప్రోజెనీకి మనం 25 ఇచ్చుకుంటూ వచ్చేద్దాం. ఈచ్ ప్రోజెనీ 100ని ఈచ్ ప్రోజెనీకి డివైడ్ చేస్తే 25 కదా. సో ఇప్పుడు ఇది అన్ఎఫెక్టెడ్, ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్, ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఎగ్జాక్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఎఫెక్టెడ్ అయింది ఇక్కడ 25%. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ అడగలేదు, వాట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ద ఎఫెక్టింగ్ ఇన్ దేర్ ప్రోజెనీ. ఓకే, ఒకవేళ ప్రాబబిలిటీ అడిగితే 50% ఆన్సర్ ఉంటుంది, బట్ ప్రాబబిలిటీ అడగలేదు, ఇక్కడ పర్సంటేజ్, ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ అడిగిండు. కాబట్టి దీంట్లో ఎఫెక్ట్ అయింది ఒక ఆఫ్ స్ప్రింగ్, ఒక చైల్డ్ మాత్రమే. అది మేలా ఫిమేలా సెకండ్ థింగ్, ఎంత పర్సంటేజ్ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే 25% మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయింది ఈ 100లో. రిమైనింగ్ 75% ఏమో అన్ఎఫెక్టెడ్, ఇది మాత్రమే ఎఫెక్టెడ్. అండర్స్టూడ్? ఇలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి దీంట్లో. ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ ట్రైట్ మొత్తానికి ఇలానే ఉంటుంది, ఇది ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ ట్రైట్ మొత్తానికి ఇలానే ఉంటాయి. సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ హెటరోజైగస్ కండిషన్లో ఎప్పుడు సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో చాలామంది హెటరోజైగస్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా హెటరోజైగస్లో ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ వాళ్ళకు కానీ ఎందుకు సికిల్ సెల్ ఎనీమియా రావట్లేదు అంటే వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద ప్లేన్, ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇప్పుడు ప్లెయిన్లో ఉన్నప్పుడు, ప్లెయిన్ సర్ఫేస్లో ఉన్నప్పుడు మనకు కావలసిన ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ కావలసినంత ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎఫెక్టెడ్ జీన్ అనేది డామినేట్ జీన్ అనేది ఎఫెక్టెడ్ జీన్ని, ఈ డామినేట్ జీన్ అనేది ఎఫెక్టెడ్ జీన్ని డామినేట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఎఫెక్టెడ్ జీన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఆర్బీ స్ట్రక్చర్ నార్మల్ ఉంటుంది హ్యూమన్ బీయింగ్లో. ఏది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీగా ఉన్న ప్లేస్లలో లివింగ్ చేసినప్పుడు, ఈవెన్ హెటరోజైగస్గా ఉన్నప్పటికీ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళలో సికిల్ సెల్ ఎనీమియా రాదు, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా రాదు. రీజన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు హెచ్బిఏ కాస్త హెచ్బిఎస్ని సప్రెస్ చేస్తుంది. దానివల్ల హెచ్బిఎస్ సప్రెస్డ్గా ఉండడం వల్ల సికిల్ సెల్ ఎనీమియా రాదు. కానీ
సేమ్ ఇదే హెట్రోజైగస్ పర్సన్ అల్టిట్యూడ్ ఏరియాస్లో, హిల్స్ ఏరియాస్లో లాంగ్ టైం స్టే చేసినాడు అనుకోండి. లాంగ్ టైం అంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ స్టే చేసినాడు, నాట్ ఫ్యూ మంత్స్, ఫ్యూ ఇయర్స్ స్టే చేసినాడు అనుకోండి. కంపేర్ విత్ ప్లెయిన్ ఏరియా, ఇన్ అల్టిట్యూడ్ ఏరియాస్ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ లెస్. అంటే ఆక్సిజన్ టెన్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఆక్సిజన్ టెన్షన్ తగ్గింది అంటే ఇక్కడ రివర్స్లో వస్తుంది. ఏంటి, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హెచ్బిఎస్ని డామినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని డామినేట్ చేయాలి అంటే ఆక్సిజన్ టెన్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అల్టిట్యూడ్, ఇది ప్లెయిన్ ఏరియాలో, ప్లెయిన్ మీన్స్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో. సో ఇప్పుడు ఈ హెచ్బిఎస్ దీన్ని ఎప్పుడు డామినేట్ చేస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ద ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఈజ్ లో ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఎక్కడ, హిల్స్ రీజియన్స్లో. హిల్స్ అంటే అల్టిట్యూడ్ ఏరియాస్లో లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. అప్పుడు దీన్ని ఇది డామినేట్ చేసినప్పుడు ఆర్బీసీ అనేది సికిల్ సెల్ ఆర్బీసీకి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడనేమో రౌండ్ ఆర్బీసీ వచ్చేస్తుంది, నార్మల్ ఆర్బీసీ. ఇది దీని కేటగిరీ, డిపెండ్ ఆన్ ఆక్సిజన్ టెన్షన్. ఓకే, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కెన్ డిసైడ్ even that person is heterozygous. What is the reason in that person sickle cell anemia is not appear means it is happened. The oxygen can decide, oxygen tension can decide, that is understood. So this is the total information. So and ఎవరైతే సికిల్ సెల్ ఎనిమియా వస్తుందో వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే ఈ సికిల్ సెల్ ఎనిమియాను క్వాంటిటేటివ్ ప్రాబ్లం, క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ హిమోగ్లోబిన్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి క్వాలిటేటివ్ ప్రాబ్లం అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సేమ్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈక్వల్ ఉంటాయి నార్మల్ పర్సన్కి, సికిల్ సెల్ ఎనిమియా పర్సన్కి. కానీ ఆర్బీసీ స్ట్రక్చర్ అబ్నార్మల్ ఉండడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ క్వాలిటీ తగ్గిపోద్ది. హిమోగ్లోబిన్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది అని అంటే పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ కౌంట్ తగ్గుతుంది. అంటే మ్యాక్సిమం 4 ఉండాలి. ఈ సికిల్ సెల్ ఎనిమియాకి వచ్చినప్పుడు 2, 3, సమ్ టైమ్ 1. దీనివల్ల ఏమవుద్ది, అల్టిట్యూడ్ ఏరియాస్లో ఉన్న పర్సన్స్లలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ కౌంట్ పెరుగుద్ది. ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలంటే ఆ ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుద్ది అలా. సో ఇది సికిల్ సెల్ ఎనిమియాలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద thalassemia. Second one is the thalassemia. Second one is the thalassemia. Second one is the thalassemia. Okay, so ఈ thalassemia, right, thalassemia is the quantitative problem. It is the quantitative. Sickle cell anemia is the quality, it is the quantity. It is the quantitative problem. Quantitative. It is the quantitative problem. That's enough. Means number of RBCs are decreased. Number of RBC are decreased. Number of RBCs are decreased. It is the quantitative. Okay, so the thalassemia is caused by the effect of genes on 2 set of chromosomes, means 2 pairs of autosomes here. Okay, so what is the thalassemia? It is the effect of polypeptide chains. It is caused by the effect of polypeptide chains. Effect of polypeptide chains. Effect of polypeptide chains. Okay, see the thalassemia, 2 types of thalassemias are there. 2 types of thalassemias are there. One is the alpha thalassemia. Alpha thalassemia, it is one. So it is the effect of alpha polypeptide chains. Effects of
alpha polypeptide chains. Alpha polypeptide. It is the effect of alpha polypeptide chains on RBC. Okay. The affected genes are present on 16th pair of chromosomes. Affected genes present on 16th pair of autosomes. It is one. Next, beta thalassemia. Beta thalassemia. It is one second. So, it is the effects of beta polypeptide chain. Effects of beta polypeptide. Beta polypeptide. Effects of beta polypeptide chain on RBC. Effects of beta polypeptide chain on RBC. The affected genes are present on 11th pair of chromosomes. Affected genes present on 11th pair of autosomes. Affected genes are present on 11th pair of autosomes. This is the character. See, first of all, we will discuss the what is polypeptide chains first of all. So, generally on RBC, okay, 4 polypeptide chains are there. 4 polypeptide chains are present. Polypeptide chains. In these 4 polypeptide chains, okay, in these 4 polypeptide chains, 2 are the alpha polypeptide chains, 2 are the alpha polypeptide chains, polypeptide, and 2 are the beta polypeptide chains, beta polypeptide chains. Okay, so generally it is the RBC structure. Here, here, here it is alpha 1, alpha 2 and beta 1 and beta 2. So total it is the RBC structure. It is the RBC structure. See, whenever the 16th pair of chromosomes contain genes are affected, the alpha chains production is become affected. That's why in this person's RBC, the alpha polypeptide chains cannot be synthesized. Thereby, more beta polypeptide chains are origin are produced on the hemoglobin. Thereby, the imbalance RBC, imbalance polypeptide chains are there, and finally, by the increasing the oxygen tension in the RBC becomes rupture, burst, means destroy the RBC structure. Thereby, the RBC count will be reduced. So, this is the important thing. First, we'll go to discussion alpha thalassemia. What is the meaning for alpha thalassemia? We will discuss that. Okay, alpha thalassemia, right? It is the first one. Alpha thalassemia. It is alpha thalassemia. It is first thing. Okay. The alpha thalassemia genes are present on 16th pair of autosomes. 16th pair of autosomes are having these alpha polypeptide chain synthesizing genes. Generally, alpha 1 and alpha 2, these two polypeptide chains are there. Okay, these two polypeptide chains. Here, HBA1
and HbA2. Okay, these are the genes. These are the genes. Okay, so HbA1 gene, it is for the production of alpha 1 polypeptide chain. HbA2 gene, it is responsible for production of alpha 2 polypeptide chain. These are okay. So by the effect of in these two genes any one polypeptide chain cannot synthesized on the hemoglobin. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్క జీన్ లేకపోయినా ఆ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ సింథసైజ్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్, ఇక్కడ నీకు ఒక బీటా పాలీపెప్టైడ్ చైన్ కూడా ఇక్కడ రాస్తా. ఇక్కడ బీటా తలసేమియా, ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్, ఈజీగా అర్థమవుద్ది. బీటా తలసేమియా. ఓకే, ఇక్కడ బీటా పాలీపెప్టైడ్ చైన్ సింథసైజ్ చేయడానికి hemoglobin beta, it is the gene. Okay, hemoglobin B gene is there. This gene is responsible for synthesizing beta 1 beta 2 polypeptide chains. Polypeptide chains. Okay, so generally ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. వాట్ అదేంటి, ఆర్బిసి పైన 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసినాం. ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2 అండ్ బీటా 1 అండ్ బీటా 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు జీన్స్ ని సింథసైజ్ చేయడానికి ఈ 2 జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్. ఈ 2 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ని సింథసైజ్ చేయడానికి ఓన్లీ 1 జీనే రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక జీనే ఈ రెండు పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుంది. Okay, actually this much detailed information is not there in NCERT. For easy understanding I am explaining to you. Okay, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యూటేషన్, ఇప్పుడు HB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 16th పెయిర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, 11th పెయిర్ ఆఫ్ ఆటోజోమ్ లో ఉంటుంది. 11th పెయిర్ ఆఫ్ ఆటోజోమ్, ఈ క్రోమోజోమ్ మీద ఈ జీన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూటేషన్ ఇక్కడ జరిగింది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ క్రోమోజోమ్లో ఇక్కడ మ్యూటేషన్ జరిగింది అనుకుందాం. మ్యూటేషన్ జరిగింది. ఇప్పుడు మ్యూటేషన్ జరిగితే ఏ పాలీపెప్టైడ్ చైన్, ఇప్పుడు ఈ జీన్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది. HbA1 gene is inactivated. Thereby which polypeptide chain is not synthesized on the RBC? Alpha 1 polypeptide chain cannot be synthesized. So ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో మనం RBC స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. ఇలా ఇది బీటా, ఇక్కడ బీటా 1 ఉంటుంది, బీటా 2 ఉంటుంది, సేమ్ థింగ్ ఆల్ఫా 2 కూడా ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఇస్ నో ఆల్ఫా 1 పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఇప్పుడు ఆల్ఫా 1 పాలీపెప్టైడ్ చైన్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఆల్ఫా 2 జీన్ ఉంది కదా, ఇది ఓవర్ యాక్టివేషన్ అయిపోయి సో ఎక్స్ట్రా ఆల్ఫా 2 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా ఆల్ఫా 2 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొక నేచర్ ఉంటుంది, ఒక పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఒక ఆక్సిజన్ ని బైండ్ చేస్తుంది. ఒక పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఒక ఆక్సిజన్ ని బైండ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నార్మల్ ఆర్బీసీలో ఒక పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఒక ఆక్సిజన్ ని బైండ్ చేస్తే ఒక హీమోగ్లోబిన్ కి 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ని బైండ్ చేసే కెపాసిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు more than 4 oxygen molecules are bind with this hemoglobin of this RBC, the hemoglobin structure will be collapse. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ కి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల more than 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నప్పుడు RBC స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ RBC స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అయింది అనేది డిస్కషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక హిమోగ్లోబిన్ లో 4 ఉండాలి, 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉండాలి, అప్పుడు నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు more than 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ అవడం వల్ల ఈ ఆర్బీసీలో ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, దానివల్ల హిమోగ్లోబిన్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఆర్బీసీ డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుద్ది. ఆర్బీసీ డిస్ట్రక్షన్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుద్ది, ఆర్బీసీ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవుద్ది.
ఇక్కడ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఇక్కడ ఆల్ఫా 1, కాబట్టి దీన్ని ఆల్ఫా 1 తలసేమియాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సేమ్ ఇప్పుడు మ్యుటేషన్ ఈ 16th పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లో ఉండే HBA2 జీన్ మీద మ్యుటేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఆల్ఫా 1 ఉంటుంది, బీటా 1 బీటా 2 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆల్ఫా 2 లేకపోతే ఆల్ఫా 1 ఏం చేస్తుంది, ఎక్కువ సింథసైజ్ అయ్యేది. సేమ్ ప్రాసెస్ అక్కడ. సో దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్, so sometime at a time these both genes are mutated. Okay, in this condition it is the RBC, one beta polypeptide chain, beta 2 polypeptide, there is no alpha. సో ఈ కండిషన్ లో అన్ని బీటా పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ అనేవి ఎక్కువ సింథసైజ్ అవడం వల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ బైండ్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ టెన్షన్ పెరిగి ఆర్బీసీ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ alpha polypeptide chains on the RBC structure, that is the alpha thalassemia. If only alpha 1 polypeptide chain is affected, that is alpha 1 thalassemia. If only alpha 2 polypeptide chain is not appear on the hemoglobin, alpha 2 thalassemia. Sometimes 2 alpha polypeptide chains are not appear, only beta are appear, that is the alpha thalassemia, common point. So same opposite explanation to this one. So it is caused by, okay, effect of beta polypeptide chains, effect of beta polypeptide, effect of beta polypeptide chains on RBC structure. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 11th పేర్ ఆఫ్ ఆటోజోమ్ మీద ఈ జీన్ లో మ్యుటేషన్ జరిగింది అనుకుందాం. ఇఫ్ ద మ్యుటేషన్ హ్యాపెన్ వాట్ హ్యాపెన్, సో ఇది ఆర్బీసీ కదా, సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2నే ఉంటాయి. దర్ ఇస్ నో బీటా పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్, no beta polypeptide. So in this condition more than 4 alpha 1 alpha 2 polypeptide chains are synthesized, and more oxygen molecules are there, the oxygen structure will be collapsed. Then the absence of beta polypeptide chains on these RBC, that is called beta thalassemia. It is the beta thalassemia, that's enough. It is the beta thalassemia. This is, and ఇక్కడ ఈ ఆర్బీసీలో ఆల్ఫా పాలిపెప్టైడ్ చైన్ మోర్ దాన్ 4 అవడం వల్ల ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా మోర్ దాన్ 4 అవుతుంది. దానివల్ల హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని టాలరేట్ చేయలేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, హిమోగ్లోబిన్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవుతుంది, రప్చర్, మొత్తం ఇంకా ఆర్బీసీ మొత్తం రప్చర్ అయిపోద్ది. రప్చర్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా కామన్గా సో ఆర్బీసీ కౌంట్ తక్కువ అవుతుంది. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద quantitative problem, not quality. Sickle cell anemia is the quality, the thalassemia is the quantitative problem, quantity. Okay, so then up to here this is, and in the next class we will discuss then remaining autosomal recessive as well as allosomal recessive disorders. Okay, until that you keep watching these videos, and if you have any doubts, and post your doubts in a comment box, then we'll try to give the reply, and as well as I'll give the one total PDF format, these notes in this link of this video once you read everyone. Okay, thank you everyone, we'll meet.